treatment, what is the treatment like? Mataura kuti inogona kutora 6 to 18 months or even 2 years, but take us through that treatment process. Okay, this treatment is called multi-drug therapy, which is administered in combination of different antibiotics which one can receive. And one have to receive them under hospital, hence the admission from 6 months to 2 years when one is admitted. So, but as soon as one starts receiving the treatment, within 2 weeks, the improvements will be seen on the patient. Okay. Yes. Pane nzira here dzekuti tingati tinokwanisa kudzivirira leprosy? Leprosy, the only way of preventing leprosy is by maintaining high standards of hygienic utsanana, kungochengetedzeka, kugeza maoko, masks in crowded areas. We have all learned how to protect ourselves from airborne diseases, wearing masks in airborne congested areas, and just maintaining high standards of cleanliness at home and in our communities. Okay. And then ngatitaure issue ye kuti inokanganisa zvakadi leprosy upenyu hwemunhu anenge asangana nechirwere icho chichi, takatarisana nemumhuri panzvimbo dzavanenge vagere. What's the impact? The impact of leprosy is very severe because first it's associated nemweya dzakaipa kuti you are cursed, and the family immediately rejects. You find in most cases the married people, murume anobva atiza or mukadzi anobva atiza, and hama dzinobva dzatiza. That's why we continue having a place like Motema, because all those people have got their relatives, but because of rejection, someone is an outcast to the society. So ndoko affecta kwazvinovaita zvakanyanya ikoko. And someone anenge aine basa. We also have ex-police, one of our patients, an ex-police officer. When he speaks of his job, he misses that, and because of now he's physically challenged, he can't go back to the forces and work again. So he's still in the working age. He could be at work. Okay. Yes. And then take us through the daily tasks of a care worker ari kuchengeta vanenge vane leprosy. Ivo vanozvichengetedza sei? Because we know kuti stigma iyi haizogumiri kumunhu aita leprosy. Tingati ma-survivors anditi. Ko wacho ari kuchengeta kana adzokera kuma community kwaanogara, kuumba kwavanogara, how are they treated? Like with leprosy, it's no longer contagious, and you can't contract leprosy by kungo shanda nevanhu vavo kuvagezesa. So the families are, most of them, they accept the workers who work with the lepers, with post lepers. Okay. Yes, they don't have any challenge. They haven't experienced any challenges. Okay. Yes, we only have challenges those who visit and those who see the patient for the first time. Those are the people who sometimes feel afraid. Yes. Okay. But in terms of the care work routine, imboti torai through the steps kuti what is it that is involved? Kubva vachimuka makuseni, ndezvipi zvavanofanira kuita? Tinovamutsa, tovagezesa, tonovagarisa kwakati here, tovapa mishonga, toita sei? Just take us through that whole process. Yezvamunenge muchiita kwa Mutema. People want to have that picture kuti okay, sa munenge muchimboitei navo. Okay. Post-leprosy patients are very normal people like ourselves. It's only that they are some of them are physically challenged. The only difference is some of them, they have recurring wounds. So wound management is the main thing, and we've got a clinic at Motema which caters for them. So our main task is to ensure that they get their wound dressings every day. But some of them, they also manage their small IGP programs, income generating programs. They do their farming, their chicken rearing projects, and some of them, they also do sewing.
because by the time they spent at Sali Mugabe, those 2 years, they were imparted some skills, surviving skills, so that they don't remain idle. So some of them, they spend their day doing that. So you just keep monitoring. Do they have the resources? If they want the resources, you provide them with the resources, making sure that they are clean. The other challenge with them, with the recurring wound, with leprosy, their nervous system is affected. So when they get injured, sometimes they don't feel it. So we ask them to inspect themselves early in the morning to see if there are no changes. And we've got nurses from Ministry of Health who are stationed at Mutemwa. They also help us with those inspections almost every morning to check if there are no wounds, but the wounds, they take long to heal if ever they come. Okay. Yes. If you're just joining us, this is the Disability Factor, and tonight I'm talking to Queen Mary Guri. She's the administrator at Mutemwa Leprosy Catholic Care Center, and we want to understand what leprosy is, and she is helping us with this discussion because we want to try and end stigma. Toziva kuti wongu nyika yakanzi ne-WHO I think munana 1987 kuti haisisiri munjodzi zvekudaro kana takatarisana nenyaya dzeleprosy, asi tiri kuwanikwa kuti pano nepapo tiri kuramba tichiwanawo macases akadaro tichizotarisawo munguva pfupi yadarika kunana 2020 uko pane vamwe vakawanawo vakawanikwa vaine chirwere ichi kubhinga mudunhu rematebelela north. Ndo zvaita kuti titi aiwaka ngatichenjedzanei, ngatidzidzisanei kuti chirwere ichi hongu tinogona kunge tisisiri munjodzi zvekudaro, asi chinogona kungokubatawo, zvinogona kungoitika. Saka Queen Mary ari kutitsanangurira kuti ndeapi matanho atingatore kuti tizvidzivirire, ndo paakutaura paye kuti utsanana. Toziva tabva Queen Mary paCovid era yakauya ichityisa, but we have just learned to live with it. Iye zvino hatichataurikana nezvayo zvekutodaro. Toita sei kuti vanhu vasvike that stage yekuti munhu kana abatwa kuti ane leprosy munharaunda hatichatyi, hatichavhunduki zvekudaro, tozvitora sezviri kuitawo zvimwe zvirwere. HIV yakambouya ikambotyisa zvekutodaro, but vanhu vakasvika pakugamuchira kuti you know what, zviripo, let's find ways of living with this. Saka ndeapi matanho anofanira kuitwa kuti tisvike padanho iroro sema-communities, se-society, kuti taakugamuchira vanenge vane vabatwa vane leprosy, tichikwanisawo kuvabatsirawo kuti vange vachiraramawo zvakanaka. Okay. What we need to do first is to encourage early treatment whenever you see an anomaly per skin pako or masiso, around masiso, to seek early treatment and to encourage each other to seek treatment and to continuously educate my communities. And once quite a family inemuno aita leprosy, to do counseling to the family members and to educate the community. Like I think in most communities to engage anambuya utano, wana mama wanofamba bye. They are also my foot soldiers. There are also my foot soldiers batsira ku disseminate information to my community. So it will be ideal if we engage the affected family and the community around those people. And also with these programs from Star FM, it will also ideal to continuously educate people and to tell people that leprosy, even if it's no longer a threat, but it is there, so that when one gets it, it knows that it's real, it's there. Okay, and someone is coming through our WhatsApp platform. If you want to send in your contributions, your comments, your questions, please send them to 0772 162651. Anzine Mumwe, do we have people
Okay. Answer, do we have people living with leprosy in Zimbabwe? How do the nurses prevent themselves from contracting the disease? Maybe vabatira chirongwa pakati manga mambinge matsanangura kuti basa renyu munozvifambisa sei, but for the benefit of the listener abvunza munogona kutsanangura kuti ichiripo here, varipo here vari kutorwara nayo iye zvino, uye muri kutora matanho api sema vana mukoti kuti nemuwo munge muchizvidzivirira kuti musabatira. Okay, we have got, currently at Mutemwa we've got post-leprosy patients, the survivors, the people who have suffered from leprosy. So it's no longer contagious. So the nurses are very safe. The nurses are very safe. I don't know if that's the question she's asking. And they are there, the survivors, they are there. We have them here in Zimbabwe. Okay. This one says, I just want to say you don't have to discriminate someone because of leprosy. Maybe you might have it one day. Ya hanzi zvinogona kumukawo zviri kwako, so ngatidzidzei kuti tinge tichibatanawo zvakanaka. Nguva dzedu ndo dzakumhanya 8 minutes to 9. If you're just joining us, this is the disability factor and we are discussing leprosy. Anzi, please, may she provide statistical data for leprosy. Okay, let me see. For leprosy treatment. This is Chairman Black Moses. Thank you so much, Chairman Black Moses, for that. Anzi, okay. Anzi, please, may she provide statistical data for leprosy treatment at Mutemwa in 2023 and the recovery rate at the center. How rampant is leprosy in other provinces and the province with the highest figure, and what could be the reason? And his last question is, do people pay for treatment? Okay. At Mutemwa, we don't treat leprosy. We've got post-leprosy patients, and patients are treated at Salimugabe, former Harare Hospital. That's where leprosy is treated by physicians. And the statistics in Zimbabwe, we have got less than 1% of leprosy patients per year, which is a very small figure. It's no longer a threat. And in other provinces, I think Binga was the Matabeleland North is the only place which recorded some few cases a few years ago. So it's no longer a threat. And at Mutemwa, we have people. If the only difference between ourselves and the post-leprosy patients is the physical disability, physical challenge which we notice on them. Otherwise, everything else is normal. They're just people like ourselves. Okay, let's talk about the cost that is involved in caring for leprosy victims. Okay, because it's an institution which caters for them, the cost. It starts from all their daily needs, from food to clothes, and mainly our biggest cost is on medications, being dressings, crepe bandages, G&I, and betadine, including coarse salt. But both the wounds keep coming, and some of them have chronic wounds which doesn't heal at all. So every morning, one needs to soak the wound in salt, then after soaking it for some minutes, and the dressing is done with sterile bandages. So that's the main cost of dressings and food and other daily needs, just like everything which we use at home. Okay. Yes. And so how are you managing, as I was speaking to you earlier on, you were saying you don't get any funding. How are you managing? We are funded by well wishers. We've got 2 key doctors. One is Zimbabwean in South Africa, who sends us bandages, bulk bandages. He sends once a year. And we've got one white doctor who is in Ireland, who also
sends us some medication after every quarter. She sends us some medication, and also Minister of Health from time to time they send some dressings. We fall under Mutoko District Hospital. They also support us with whatever they have at any given time. Okay. Yes. And someone says, thank you for the good work you are doing, Kumtemwa. Uyarukuti, can a young child have leprosy? Anzi mwana anogona kubatwa here inobata mazera api leprosy inosarudza here kuti mwana mudiki mazera vechikuru here kana kuti basing on the history, our youngest post-leprosy patient, she's 43, she contracted leprosy when she was 5. Yes, that's the youngest. Okay. Anzi nemumwe Icepati, can you please tell us in Shona munhu anenge achiita sei kuti anzi ane leprosy? Ndi Watson Vambe Muharare. Thank you so much for that question. Mumwe ari kuti thank you nebasa ramuri kuita kumtemwa kuhama dzedu dzine leprosy ndi mai ano pamurewa parisei pamurewa mai ano. Thank you so much, a great supporter of this program. Thank you. Anzi, good evening, thanks very much. Let's see. Good evening, thanks very much for the program, keep it up. This is Toto in Sunningdale. Thank you so much for the support. So vavunza kuti mwana mudiki anobatwa here ne leprosy, mumwe achibvunzawo zvekare kuti nechishona chekuti vanyatsonzwisisa kuti kana tichiti munhu ane leprosy chii chinenge chiitika. Okay, kana tichiti munhu ane leprosy muchishona tinoreva kuti munhu anenge aine zvisasa zvinotanga zvakaita kunge zvisasa kusvuuka kweganda kwekuti and hatizoti futi munhu wese ane chisasa ane leprosy. You have to be confirmed nachiremba. Unofanira kuenda kuchipatara, chiremba voita matests. Dzimwe nguva vanoita needle prick, kubaya netsono pane chisasa ichocho. Kana pasina sensation inogona iri leprosy, but mazuva ano nenyaya yekuimprova kwaita health system vanotora vanoita matests, vanocheka voendesa kulab okukonfirmera kuti ndiyo here. But kubudikidza neutsanana hwawanda nemaimmunization akuitwa, dzimwe nguva inogona kutobata munhu yotongopera pasina aona kuti waita leprosy. Maybe kuda kubatsira munhu kuti at what stage should I say ichi hachisisiri chisasa? Ndinoenda ona chi because chisasa chingori normal tese tinomboitawo zvisasa. Yes. But at what point, at what stage should I then say ichi hachisisiri chisasawo choga pane zvimwe? Ndo patiri kukurudzira early treatment, kuti ukaona chinhu changoramba chaita ndambirire zvine zvakanaka kunobvunza vana mazvikokota chero palocal clinic kuti sisa handisi kunzwisisa zviri kuitika paganda rangu izvi, oro mwana chinhu chachisi kupora, vanogona kukuita further refer. Vanhu dzimwe nguva vanotarisira vana mukoti nemakliniki edu nenyaya yekuti kune queue, but vane ruzivo rwakakomba rwekukukwanisa kukupfuudza mberi kusvika wasvika kuHarare Hospital, kuSalim Mugabe Hospital, kuna namazvikokota maphysician anokwanisa kuita matests, dzimwe nguva nemutengo wakadera. Noti leprosy pachezvayo pana abvunza kuti asina kupindura. Yes. Inorapwa pachena munyika muno. Mishonga yayo yese inopiwa pachena. Okay. Yes. And then mumanzi Hello Star FM ndi Thomas Piri kuGwanda, anzi ko pavana vechikoro akava anzi akava nayo anokwanisa kutapurira vamwe here? Once munhu atongotangwa treatment aitapuriranwe leprosy, ende pavana vechikoro munhu anokwanisa kutogara nevamwe for as long as atanga treatment.
Okay. And then mumwe abatira chirongwa pakati anzi I just joined chirongwa chenyu ndiri kuda kunzwisisawo leprosy iyi ndiyo maperembudzi here and anotapuriranwa here. Why do we isolate those patients? Ndi last munemo ku Arcadia. Thank you so much for coming through with that question. Okay. Mperembudzi pari zvino haachatapuriranwa once munhu angotanga treatment ende kuburikidza neutsanana watamba tichitaura iwowo vanhu havachatapuriranwa. Munhu akungotongorapwa achigara nemhuri yake, unlike my years when people were quarantined. Okay. Yes. But this is kana munhu atopa treatment. Kana Meaning kuti kana asati atozivawo naiye kuti atoonawo anokwanisa kutapurira munhu. It's a possibility, yes. Okay. Nguva dzedu ndo dzamhanya dziri kumhanyidzana nesu. Hanzi saka inorapa kuzvipatara zvipi? It looks like vamwe vari kubatira chirongwa pakati mambenge mataura, but for the benefit of the listeners out there kuti vange vachinzwisisa, vamwe vanenge vachida kutsvagawo kwavanogonawo kubatsirwa, munozovaudza kuti vanenge vachizonorapwa sei. Ndiri okay, anzi ndonzi Kosam ndiri pawange ndorapwa sei. Okay, mambenge mazvitsanangura. I think tichipeta chirongwa munogona kuudzawo vanhu kekupedzisira kuti kuri kunzi pane zvauri kufungidzira kuti pamwe zvandinazvo anogona kunge ari iri leprosy, ndinofanira kutora matanho api ende huye ndinofanira kunanga kupi, inorapwa kupi, huye iri kurapwa pachena here, panobhadhariswa here, mambenge mazvitaura, but for the benefit of those vatijoinawo pakati muchivabatsira ipapo tichipeta chirongwa. Vanofungidzira kuti ane chirwere chemaperembudzi vanoenda kunearest clinic yavanayo, vonoonekwa nana mukoti vari ipapo, vanovarifeya kusali mugabe hospital ndokunana mazvikokota vana chiremba vanorapa leprosy, maphysician ariko ende inorapwa pachena. Okay. Yes. Mumari kuti maperembudzi aya ane hurema hwaanokonzeresa here ndimaigamu ukwamutoko kugumbure. Thank you so much for coming through nemubvunzo iwo. Maperembudzi ane hurema hwaanokonzeresa akanonoka kurapwa. If you delay treatment, ndo panozoremara mavoko, makumbo, dzimwe nguva muno neface ichita deformed, zvono affecta nemaziso achiremara zvakare. But ukakurumidza kurapwa hazvitooneki kuti wakamborwara nemaperembudzi. In fact hazvichatooneki. Vanhu vese vatiri kuona vakaremara vatinawo kwamutemwa ndo vanhu vakarwara mishonga isati yawanikwa, ndo kuafetwa kwavakaitwa zvakanyanya nevakanonoka kuwana treatment, nekuti dzimwe nguva vanhu pavanorwara vanombotanga vapota kuchivanhu nekumaprofita, pavanozosvika kuchipatara nguva inenge yapera ndo vanenge vakuwara zvakanyanya. Nguva dzedu ndo dzamhanya tichivhara. Motiudza kuti ndezvipi zvatiri kutarisira kumutemwa Leprosy Catholic and Care Center. Takatarisana nenyaya dze-awareness, dzechenjedzo, dzekudzidzisa vanhu pamusoro pe-leprosy. Okay. We've got plans to engage our partners, notisupporter, kuti tiite ma-awareness kuma-communities, zvikuru sei kuzvikoro nekuma-churches, kuti vanhu vazive kuti leprosy iriko, chero isisiri zvayo a threat, but one day you can wake up with it. Yes, we cannot rule it out completely. It's no longer a threat, and once waibatira, it's not a death sentence. Unotorapwa wotodzokera kunorarama upenyu hwako sezvimwe zvirwere zvese, ende inorapwa pachena kuHarare Hospital. I want to notenda with that. We've come to the end of our program, and I want to thank my guest, Akwina Mary Iguri of Mutemwa Catholic Care Center, Kwavano Chengeta Vanenge Vane Leprosy. Thank you so much for making time to talk to us. Thank you very much for this program.
And I do hope that all the listeners out there madzidzawo chimwe chino pamusoro pe nyaya yatanga tichikurukura nhasi. And thank you so much to all those who came through with their questions, comments and contributions on our WhatsApp platform. And we were also coming to you live on our Facebook page at Star FM Zimbabwe. Thank you so much. I'm Siphathisiwe Mpofu. I want to appreciate also my producer Meredith Ngidi, as well as Tonderai Moyo, who made sure that we were coming to you live on our socials. I'm Siphathisiwe Mpofu again, signing out. Templeman and Tanaman are up next. Good evening. You've been listening to Disability Factor. Join us again next time on Star FM.